No, ada Biblia kada kayo kakabsat naggamit iti cellphone yo with Bible apps lukatan nyo dito chapter 2 iti Habakuk. Ituloy tayo ti libro ti Habakuk iti chapter 2 iti verses 2 aging gana iti 4. Nasagid tayo di namin sanday toy but kayat ko nga ikan tayo iti diin daytoy tema tayo iti daytoy nga agsapa. Irugi tayo iti verse 2 kunanay jay, "Then the Lord answered me and said, record the vision and inscribe it on tablets, that the one who reads it may run. For the vision is yet for the appointed time. It hastens toward the goal and it will not fail. Though it tarries, wait for it. For it will certainly come and it will not delay." Kahit ko nga basaan nga, daan nga Ilocano tayo. Daan nga King James Version nga translation iti Ilocano nakita nga napintas kunana iti verse 2, "Ket ni Hiuba simungbat kanya kahit kinunana, isurat mo iti sirmata kahit aramidem a nabatad kadagiti tapi tapno napardas kuma abasaan. Tati sirmata agpaay laeng itinadutukan a panawen. Agsiglat at tumurong iti panakatungpal. Ket saan to nga agulbod? Nupay no agtaktak. Iso orayem. Tapod no nga umay to, adinto agbayag. Adtoy ti kararwa pimalangguad. Saan analinteg ken kuana? Ngem tinalinteg. Agbiag to gapo iti pamati. Kahit ko nga basaan iti Good News translation iti Ilocano kunana, ket dayto iti sungbat ti Apo isurat iti ipakaamok ken ka tapno nalaka abasaan. Isurat mo agsipod ta saan pay ang mapasamak ngam dandan di dumtang ti tiyempo ket mapasamak to ti ipakita ken ka. Kasla mabayag ti dadateng nangem orayem. Awan doa-doa ang mapasamak iti tiyempo ngayon kedeng ko ket saan to nga agtaktak. Verse 4, daytoy ti mensahe. Saan to ang makalasat dagiti managdakdakes ngem agbiag to tinalintag babaen iti pamati na. Pimpintas nga talaga daytoy King James. Iti verse 4, adtoy ti kararwa pimalangguad. Nati sarsaritaan na ditoy ni King Nebuchadnezzar wenno iti imperyo ti Babylonia. Saan analinteg ken kuana? Saan nga makayayo ken Apo Dios? Ngem tinalinteg agbiag to agapo iti pamati. Today's message tata nga agsapa kakabsat iso detoy tema nga kunana, the just shall live by faith. Ijay another term ibinasa tayo iti naminsan, the just shall live by his or her faithfulness. Dagiti nalinteg agbiag
babaen ti kinamatalikda, madaydayaw ta Apo. Nabasa tayo nga saan nga pakaaywan ni Apo Dios, dagiti na palangguad, dayjay ti kunana ijay, binasa tayo. Ket naapay nga daytoy ti mensahe tayo, kaputa, sarsaritaan tayo garod, iti libro ti Habakuk, kakabsat. Kahit nakita tayo, iti libro ti Habakuk, iti umunang tema tayo nga, kasanon nga, no, saan tayo nga maawatan ni Apo Diyos. Kasla baliktad, kunanay, nga, ti usaran na Apo Diyos nga mangdusa kadagiti tattao na wano mang tileksyon dagiti kidi nadakdakas ngam isuda kunanay. When God does not make sense, dahita ti umuna nga mensahe nga nakita tayo iti chapter 1 iti Habakuk. And then the next topic isuda jay makapataod tayo ti saludsod, panagsaludsod, kinaapo Diyos no maminsan. Ta, deje sungbat na, saan nga kasla deje ngay tartari gagayan tayo nga sungbat? Iso nga, no maminsan nagrigat tayo maawatan ta Apo. Iso nga rod nga, no daduma pa ko na dagiti daduma nga mga kasaba nga te Apo ka no maminsan humorous gaputa no maminsan katawaan tayo dagiti sungbat na ta saan nga iso ti expectaran tayo nga sungbat na kadagiti daw at tayo. And then the last topic nga iso nga tinakil tayo di last Sunday, no dakay di last Sunday iso daytoy it's time for us to make a choice. Nakita tayo dagiti nga naduma-dumang example iti Biblia. Idi lumakay ni Moses, pinagpili na dagiti tattao ti Israel. Make a choice. Whom you will serve. Iti kunana. And then, nakita tayo kakabsat. Uray pa ni Joshua, idi lumakayan. Choose for yourselves this day whom you will serve. Kunana, dagiti di Diyosan, dagiti amayo, dagiti di Diyosan nga nadanon tayo dito itatawan, no? Dagiti Apo Diyos nga nangaon kada tayo, manipot ti Ehipto. But as for me and my house, we will serve the Lord. Dagiti kunana ni Joshua, kakabsat. Ket na-challenge tayo nga oray da tayo nga mismo, importante nga agaramid tayo iti panagpili. Siya sino nga talaga iti pagserbian tayo ni Apo Diyos, wano dagiti didyusan, wano dagiti bagbagi tayo, wano dagiti kinasasino tayo. Dayjay dagiti na i-challenge kada tayo iti na minsan. Takitaan nyo, no, kas pangarigan ta iti napalabas kat natakal tayo ti nga kinadaksanggasat kakabsat ti imperyo ti Babylon gaputa ti amuna kat haanan ngay nga sagsagidon na po Diyoson untouchable nga nakita tayo dagiti kwa basol na may sakit da di extorsion. May katwa nga basol ti Babylonia, so di arrogante. They are arrogant empire. Extortionist, dagiti basol da nga nailanad iti chapter 1 nga binasa tayo kakabsat iti in chapter 2 kunak kuma. And then another nga basol nga iso nga inaaramid ti Babylonia during his time iso detoy agibuyat dangay iti dara gapo kadagiti nga panag-conquer da kadagiti nasnasyon kat nairaman dito iti Israel kakabsat.
Another nga record ni ti Babylonian Empire kana po Dios iso dayto immorality. Grabe. Iso nga nakita tayo nga ti presidents gayam iti immorality iti imperyo ti Babylonia iso dayto agpainom. Barteken na dagiti kayat na ngay nga i-conquer. Oray pa'y dagiti nga tatao ng mismo. Barteken na isuda. Iso nga naadol tayo dyan nga ti panaginom ti arak. May sa nga makarimon mat ka na apo Diyos kakabsat. Makita tayo ti aramid ti arak. No mabarteken di tao. Agbaliwon da jay behavior dahito nga tao iso nga amman tayo nga oredihan na nga ammun ti agsala makasala da jay hanaammo ti agsaot Ingles wenno Tagalog maka-Ingles maka-Tagalog da jay nga nakaulumak no saan nga nabartek nagbalin nga natagari diyan nga iti ko na diyan so nga makarimon kana pa Diyos so nga ay pay kuna na ti Babylonia gaputao sa rin na ti arak nga mang degrade kadagiti adda iti aglawlaw na ti kadaksan nga record iti Babylonia kakabsat ket dayto iti kayat ko nga ikantay iti kwa importansya iso dayjay babasa iti chapter 19 ti chapter 2 nga idolatry. Ay grabe dahito gayam. Dahito idolatry nga kunana ito woe to him who says to wood come to life or to a lifeless stone wake up. Daksang gasat kunana no Ilocano tayo kumay nga daksang gasat dahil agkuna iti dahita nga kayo agbiag ka iti dayta nga awan biag na nga bato bumangon ka. This speaks to the idiocy of idolatry. So who in the right mind kung ti inadol ti dinaminsan would believe that praying to lifeless stone or wood could make any difference? Idol worship is a complete waste of time. Yakam mo no, amenan nyo dahi ta kakabsat nga misumot ti kunana iti nasanto na surat. Kunana apo Diyos nga mismo, impaisurat na kani Habakuk dahito nga mensahe kadagiti anak ti Israel tapno nalakada nga maawatan. Dahil ti kunana ito'y kakabsat. So, it's time to make a choice. Whose side are you on? Team Jesus or daytoy team daytoy nga lubong nga paggargarawan tayo? Sapay kumata dagiti na lawag ti panagpampanunot na nga kasangsaok tatta. Pilyon tayo mo't aji si bibiyag nga Diyos madaydayaw ti Apo. Hallelujah! Nagriga mo't pilyon pala ang dayjay kayo nga naipatakder dita wano bato nga naipatakder dita nga isuki diti pagdaydayawam. That is the idiocy. Nagdagsa nga din ganun niya idiot ka no dagiti agdaydayaw ka dagiti didyusan idiot awan amuda dagiti kunana ito Biblia nga sakti nang ibaga iti kunana ito Biblia so nga I encourage you to choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your fathers forefathers kunana or yourself, your ego, your status, or the God who created the heavens and the earth. But be encouraged to choose God. Hallelujah! Madaydayaw ta ako. Be encouraged.
Sigurado nga denggan na di kararag mo. Nga kasla iti dayjay lifeless nga bato uno kayo hanamangeg dayjay kararag mo kabsa. Amen? Today, baga na ditoy. Ito tema tayo. Iso nga dagiti nalintag. Nagbiag da kuma, babaan ti pamati ta one day. These arrogant people, kunanay, ta itapay laang saan dan nga makaayo kana po Diyos. So one day, they will face the great judgment of God. Judgment na po Diyos, delikado. So daytoy binasa tayo nga pasette na santon nga surat kakabsat. This is the central verse of Habakkuk. And certainly one of the crucial verses in the Bible. But it's a verse so very important that it takes 3 New Testament books to explain it. Praise nga, the just shall live by faith is quoted in Romans chapter 1 verse 17 and Galatians chapter 3 verse 11, and then in Hebrews chapter 10 verse 38. Talo nga libro iti baro nga tulag iti nangipalawag no anya ti kaya nga sawaan nga dagiti nalintag agbiagdan to iti kinamatalekda. Diti ko na Diyos. So, this is the text also that changed the world. Diti text nga binasa ito, di verse 4. Iso da ito iti teksto nga nang balbaliw ti lubong kakabsan. It first changed a man. And then, that man changed the world. Kaadwan kada tayo, amu tayo, istorya ni Martin Luther. At one time, an obscure Roman Catholic monk, kunana iti record, who entered the monastery seeking to be set free from the heavy burden of guilt he felt because of his sin. And though he was an obedient student or son of the church, the Roman Catholic Church, he found no rest for his soul in prayer, in fasting, and penance. Napulos na sarakan ijay, iti panagtal na, iti kararwana, uray pa'y no agkarkararag, agayunar, tumulong, agbayad ijay church, indulgences. Nabirukan tital na iti kararwana. Fortunately, glory to God, his eyes were opened by God. Hallelujah. When he studied the epistle to the Romans. Iti sinurat ni San Pablo. Iti nabasa na dayjay. Iti imay di Romans chapter 1 verse 17, he pondered the meaning of the quotation from Habakkuk chapter 2 verse 4. Reflecting back on what this text meant in his life, Luther offered this testimony. When by the Spirit of God I understood these words, the just shall live by faith, then I felt born again like a new man. I entered through the open doors into the very paradise of God. And that was his testimony. Yak amono, kasano tayo ngayon na-encounter ni Apo Diyos ti panagbibiag tayo kakabsat.
But I'm praying and hoping na your encounter with God is very special and essential to you. Just like Martin Luther. Now, when Martin Luther found this text, or more accurately, the text found him. Ito naman minsan, nabirukan tayo. Kung na tayo gaya, misyon nang biro kada tayo. It turned his life upside down. No longer was he willing to remain a simple monk at the monastery in Erfurt. Kunano ito Biblia ay to record. Once the blazing truth of justification by faith gripped his soul, he ignited a fire that eventually spread throughout Europe and eventually to the ends of the earth. Naisali tayo dyan. Madaydayaw taapaw. Kastate imayan iti ebanghelyo kada tayo. Ijay chapter 2 verse 4. Kunana ijay di sinurat ni Habakuk, behold, his soul is puffed up. He's talking about the Babylonian Empire. It is not upright with him, but the just or the righteous shall live by his faith. Hallelujah. Iso nga, I challenge titunggal may sa kadatayo nga agbalintay kuma nga matalak iti kankanayong iti daytoy pinati wano pamati nga isong inaot tayo baday dayo tapaw. Ito'y binasa tayo nga pasit na santon asurat, God pronounces judgment on the wicked Babylonians. And maybe even us today. Baka datayo or datayo nga adati Pilipinas. We do not know why this COVID-19 came. Iti problema sa nga Pilipinas entero malubong. So God is talking to the entire wide world. Kakabsa, no apay nga kastoy tinapasamak. Kunana iti Biblia, God pronounces judgment on the wicked Babylonia. Na, because they are greedy, they are arrogant, bloodthirsty, ruthless, kill without remorse, and give themselves over to every sort of evil. And God promises to one day destroy them. Napasamak kakabsat, iti kinungker isuda, iti Medo-Persia, nga isutata iti modern Iran. So nga ti Iran, very powerful data, idi, kan mabalin o raging ka na tatamay sa kadayta 7 world powers na dayta ti Babylonia ngam kanon iti Biblia that day is a long way off hanga na oray ni Habakuk dayta nga judgment iti Babylonia 70 years kunaman nga naglanglango yan ti Babylonia iti kinaman nakabalin na 70 years. But after 70 years iso ti panakarok at matan dagito nga Israelitas, they still have lots of looting left to do dagito Babylonian. Their end is determined, but it won't happen for a long time. Now, I have a question. What do you do while you watch the bad guys steal and kill and behead their enemies? Teta ti question nga ng pisang-pisang iti puso ni Habakuk
Idi si bibiyag palaang. Tabuy-buyaan na ti Babylonia nga taktakawon na dagiti kinabaknang ti Israel, patpatayin na dagiti Israelitas, pugpugutan da ti ulo dagiti kabkabusor da. Now what do you do when evil doers come to power? God said, the just shall live by faith. Hallelujah! What do you do when your prayers go unanswered? God said, the just shall live by his faith. What do you do when your dreams turn to ashes? Kung na po Diyos, the just shall live by faith. Or shall we say, the just shall live by his faithfulness. Amen. Narigat na ito eh. But, no isuti ko na naapo Diyos, why not? Hallelujah. Kung yan naman ang sinabi ng Panginoon, na ipamuhay po natin ang ating pananampalataya, ano ang gagawin natin? Ipamuhay natin. Glory to God. That's number one. God pronounces judgment. But the next praise, the just remembers that God is still on the throne. Ibig sabihin, He is in charge. Amen? Iso na nakatugaw ti trono. So, anyaman nga ibagana kada tayo ay kano nalintig ka nga tao. Ano saan close ka na po Diyos nimbagana nga ano sampay basit aguray ka basit di bali tamatong palmutlaang saan nga bumayag anya aramidam kumontra ka pa lang no agtulog ka madaydayo ta apo hallelujah. Because when all you see is trouble, brothers and sisters, iti aglawlaw mo, iti makanawan mo, iti makatigid mo. Dapat, those righteous people remembers that God is still in charge. Madaydayaw tapo. So nga oray na sumupngat iti panaway, isulat ako mataapo Diyos mo, madaydayaw taapo. He is the God in the good times, the God in the bad times. The God or iti nagbaatan. Hallelujah. Hallelujah. Back to Habakkuk. How much did Habakkuk understand about Luther and the Protestant Reformation? Ito pala ang he understood these words entirely in the context of his own times. Hanapulos nga nakita dahil pumayan na apo Diyos kakabsat. So nga nagpanuray lang ngayon, nuray na lang ngayon anya ti aramidon na apo Diyos so kunanang enak lang ngayon jay pagwanwanawanan ta uray lang ngayon anya ti baga na apo Diyos. So nga di baga na apo Diyos jay still pala ang hanoon ay mauawatan, unlike the San Pablo kini Luther siyempre naawatan dan nga miso na edi first hand ko naman dahil nga mensahe. So, nagrigat na nga rikus-rikuson. Nagrigat na nga kut-kutan. Ti kaya na nga sa onda ito nga mensahe. Ngang kumamot kada tayo nga panawan. Kakabsat. Manipod kini Habakkuk. Kini San Pablo. Kini Luther. Tatamot ko mga panawon tayo umot kumaakot. Naawatan tayo kumamot ton madaydayo ta apo.
Nanya ti kaya nga sa unti, the just shall live by faith. Amen? Tapnahantay kumama nga agkigkigtot nga kang kanayon. Hindi po tayo palaging nabibigla sa mga dumarating na mga pagsubok sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Dapat alam na po natin kung ano po ang ibig sabihin ang the just shall live by faith. Glory to God. Unlike Habakkuk. Amen. So nga ni San Pablo, naawatan na data. Idi nabasa na iti libro ti Habakkuk. Aging gana nga idimot nabasa ni Martin Luther, di sinurat ni San Pablo, naawatan na met, kat iso tiga po na nga nagbalin nga martir ni Martin Luther. Impatay na dahil iti panagbiag na babaan ti pamati. He was executed by the Roman Catholic during his time. Iso nga, no kasta ti sinurat na Habakkuk, kastamat lang ti sinurat ni San Pablo kakabsa. Kini San Pablo, EJ 1:17, dahil iti verse ko na iti Bibliada that changed the life of Luther, the life of Paul. Now, for in the gospel, righteousness from God is revealed, kuna ni Paul, EJ 1:17, a righteousness that is by faith from first to last. By faith from first to last. Your righteousness only comes by faith. Amen. Just as it is written, kunana piman, the righteous will live by his faith. Ito ti kunan ni Pablo. So, in the previous verse, Paul declared that the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. Now, he explains why the gospel is so powerful. Why? Gaputa, iso iti kunana dito, isulaang ti makapalintag iti maysa nga tao. Saan nga babaan kadagiti aramid na. Ikakti diin day dyan. Saan nga gapo iti panagay ayunar na. Saan agapo iti dayjay panagkarkararag na laang. Saan agapo iti panagbaybayad na it indulgences. Panagit-ited kadagiti anya dayjay alms, dagiti ngay kwa, dayjay ngay awag na datang. Agpalpalama, di ited mo haan dayjay, haan. But kunan ito'y a righteousness comes alone, comes from faith to faith. Hallelujah. Kunan ito. So, it reveals, the sinurat ni Paul, it reveals a righteousness that comes from God. And the word righteousness comes from the courtrooms of the ancient world. It means to declare not guilty and to declare someone innocent of all charges. Dito kahit nga sa unti righteousness. Iso nga no adda ka di panghukuman. Kalpasan nga inadal da amin. Dagiti evidences tagsumbangir. Kung na judge, not guilty, innocent, napawalang sala. Amen? As dito napasamak kada tayo. When we were all sinners, but when we received the Lord Jesus Christ and the Word of God, the gospel of salvation, by faith,
Pinawalang sala po tayo ng Panginoon. Amen? We are declared not guilty. We are innocent of all the charges of the enemy. Hallelujah. So if you are righteous in God's eyes, you can stand before Him and be declared not guilty. Madayad ayaw te apo. So the gospel of Christ provides for us what we could never provide for ourselves. On our own merit, we all stand condemned before the Almighty God. Who would dare to say, I am good enough to go to heaven? Who would dare? Kung nangarot may isang tao, at the sirib na dito nga tao, takunana, a clear conscience is the result of a poor memory. Anaya nga ko kana sangkasaw dagiti tataw nga, nadalos ti konsensya. Nadalos ti konsensya. Ti kano tao nga kasta ti bagbagana resulta kano ti poor memory. Very poor ti memoryana. Tano Biblia ti agsao, ni Apo Diyos ti agsao. We are all condemned. Take note tayo dayjay. A clear conscience. If you are saying that your conscience is clear, that is the result of your poor memory in the sight of God. Because the only people who think they are good enough to go to heaven are the people who don't know how bad they really are. Ulitin. The only people who think they are good enough to go to heaven are the people who don't know how bad they really are. Kanana di Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Iso nga, no kunam nga naimbag ka unay tapno makastrak ka sa dilangit tatakab sa atin niya. No saan ka pa'y nga nagbalin nga Kristiyano, kasla kada San Pablo, kasla kini Martin Luther, na inaapo. Amo nga amo gayam, amo bangkit kita nga, very bad kagayam nga tao, very bad kagayam nga tao. We need righteousness, but we do not have. And therefore, God, knowing that we could never be righteous on our own, the Bible says, provided a righteousness that comes down to us from heaven above. He provided that righteousness. And this righteousness is not earned, it is not deserved, but is given to us by God as a free gift. Blessed be His holy name. Kaya nga po ang kaligtasan po natin ay hindi po kadahilanan ng mga magagandang gawain po natin. O kaya dahil po tayo ay palasimba, o dahilan po tayo ay may kinaaanibang mga relihiyon. Hindi po. It's all of the mercies of God. Kung bakit po tayo naligtas? Hallelujah! It is not earned or deserved, but is given to us by God as a free gift. So where can a guilty sinner find or receive faith?
or receive His righteousness. Ti ko na iti Biblia, by faith. So that's the key word. To receive righteousness coming from God by faith. Yan. So kung natiteksto tayo, that righteousness is received by faith from first to last. And everyone who is saved the same way. It is faith alone and faith always. Madaydayaw ta po. Glory to His name. Oh, Pastor, how can I be right with God? The answer is simple. By receiving the righteousness of God that comes only by faith. Receiving. Kung na iti Biblia, chapter 3, 22 to 23, there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. Awan tinagdumaan ti Hudyo, Hentil, Pagano, niya pa'y nga rasa, amamin tayo. Nagkurang iti dayag na Apo Diyos, nagbasol. Iso nga masapul tayo, daytang nga kinalintag, ket mabirukan laang. Babaen iti pamati kani Apo Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Awan duman na. Lalaki ka man, babae, baknang ka na panglaw. Puraw ka man, nangisit ka man. We all are condemned. Kung natin Biblia, we all stand condemned by our sin, and all of us are under the judgment of God. And our sins may not be exactly the same, but we are all sinners nonetheless. Kakabsat. So nga, adadyo ko nada, we are all in the same boat, and that boat has sprung a huge leak. If God does not do something, we will all perish together. Lagi yung istorya. Nga, imbang ka dati, yagbang ka dati, scientist kan theologian. Kanan dati theologian. Kapsat, kunan na iti bangkero. Amom ti, kwa? Amom iti about ka na Apo Diyos. About theology. Study about God. Jak amo Apo, nana. Dahil bangkero, ay kagudwa ti biyag mo ti naawan ken ka kunana. Kunana mo di scientist, kadi bangkero, kabsat. Amom ti may panggap iti science. Ana Apo, kunana di bangkero. Ay kagudwa iti panagbiag mo ti awan. Tata hindi makatengadan, hindi tawin, hindi baybayin. Panana di bangkero, sinublat na dagito duwa, Apo pastor, Apo scientist, ambuyo taglangoy, kunanan. Haan, kunadang kaduwa, daitan, naibos ti biyagyaw. Kamu kay ditan, marnubon dahito bangka nga paglugluganan tayon. Isagaan niya ngay ngarab. Isagaan. Kung ano ito Biblia tayo. We all in the same boat. And the boat has sprung a huge leak. Saan nga gapo ka na Apo Diyos? Awan nga pulos ti may salakan. Madaydayo ta Apo. Ito ti sinurat ni San Pablo. And then, kung ni San Pablo, you know what? We crucified the righteous man ever to walk this earth. Iti kasabanan ni San Pablo during his time. Inlansayo. Dayjay nalintag nga tao. Jesus Christ's reward for doing the will of God was death on a bloody Roman cross. So here is the wonder of grace at work, brothers and sisters.
from the murder of a perfect man came God's plan to rescue the human race. Madaydayaw ta apo. Uray dito isang sangun tayo nga dito eh. God can rescue us. If only people will hear about the warnings and the exhortations of the Word of God. If you want to go to heaven, we have to learn this lesson. God does not make deals with sinners. Ibig sabihin po yun, hindi po natin masusuhulan ang Panginoon. Wala po tayong magagawa para matulungan ang Panginoon. No. Ang lahat po ng tao na gustong pupunta sa langit. Ito pong sinabi niya. God does not make deals with sinners. Ginawa niya lang po yan. And if you come to God on the basis of your good works, you will be turned away because you miss the mark of 100% perfection. But if you come to God on the basis of the righteousness provided by the Lord Jesus Christ Himself, I tell you, you will be accepted. And I assure you, you will be accepted in heaven. Kaya nga sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, man are declared just by this righteousness. Kakabsat. So to prove his point, Paul includes a quotation from the Habakkuk, from the book of Habakkuk, it is chapter 2 verse 4, that it says, the just shall live by faith. The Old Testament data, it was this text quoted by Paul in Romans chapter 1 verse 17 that ultimately shook Martin Luther to the core and brought him to saving faith in Jesus Christ during his time. On this point, kakabsat, makita tayo ngayon nga importante, ti panagbiag tayo nga si papamati. Madaydayo tapo. Adangay tikwa si letter nga sinurat ni Dr. Paul Luther. Letter ko anak, youngest son ni Daddy Martin Luther, youngest son ni Martin Luther. In the year 1544, kunanay di letter, my late dearest father, in the presence of us all, narrated the whole story of his journey to Rome. He acknowledged with great joy that in that city, through the Spirit of Jesus Christ, he had come into the knowledge of the truth of the everlasting gospel. It happened this way. As he repeated his prayers on the Lateran staircase, the words of the prophet Habakkuk came suddenly to his mind. The just shall live by faith. Thereupon, he ceased his prayers, returned to Wittenberg, and took this as the chief foundation of all his doctrine. So nga makita tayo dyan, nakaala tayo dyan A Bunch of Everlastings by Frank Borman Burham, pages 19 to 20. Now from that unlikely beginning came the Protestant Reformation, kakabsat, and with it the battle cry sola fide, or by faith alone. Kahit nga saan, by faith alone, not by works of the law, faith alone, not by obedience to the church, faith alone, not by human righteousness, faith alone, not by baptism, faith alone, not by good intentions, faith alone, not by the sacraments, faith alone, not by acts of charity, faith alone, plus nothing and minus nothing. Awanan, awan ti mainayon tayo ijay, kakabsat. Awan ti maikat tayo ijay. So, anya ti kaya nga sa onda ito, kada tayo.
If you know what it means to believe a doctor when he says you need surgery, you know what it means to have faith. Kasano aya ti madan ti pamati, pastor? Kaslakas jay, kunanay jay, no mapangkay ti doktor, masapol mo nga maopera, tatan. Nyaramidam, agsagana kan. Ang kang damag-damagay. If you know what it means to step into an airplane or a car or a bus or a jeepney, entrusting your safety to the driver or the captain, you know what it means to have faith. Another illustration, if you know what it means to ask a lawyer to plead your case in court, you know what it means to have faith. Kasi ti panakaawat tayo kakabsat na ti kaya nga sa unti pamati. Italok, faith is complete reliance upon another person to do that which you could never do. You could never do for yourself. Dahil ti ko na ito, ti pamati, iso ti nananay nga panagtalag mo. Iti may sa nga tao nga mangaramid, iti dadya saan mo nga maaramid. Kat saan tayo nga maaramid, iti agbalin nga nalintag. Iso nga masapol tayo nga agtalag ka na po Diyos. Gapo ta isulaang ti makaaramid dayta nga banag kada tayo madaydayaw ta po. Another question. How much faith does it take to go to heaven? Ti ko na iti may isang masirib nga tao. Not much. All you've got. Madaydayaw ta po. You can go to heaven just as you are. Madaydayaw ta po. If you are willing to trust Jesus Christ with as much faith as you happen to have, you can be saved. Dito tikunan ito. But if you are holding anything back, thinking that maybe you need to do something to help save yourself, forget it. Di patimon. Taawan ti maitulong mo nga pulos, iti panakaisalakan mo, madaydayaw taapaw. Dito tikunan na iti Biblia. Saving faith is putting your trust in Jesus Christ and Him alone. And in order to do that, you have to stop trying to save yourself. Amen? Amen. Stop trying to save yourself. Trust in Jesus Christ alone. Not to your church. Again, not to your church. To Jesus Christ alone. Madaydayaw ti apo. Kunan ni Louis Sperry Chafer, kunan na itinaminsan, believing in Jesus means trusting Him so much that if He can take you to heaven, you're not going to go there. Dahil ti kayat nga sa unti pamati, panagtalag. If Jesus can take me to heaven, then I'll never make it because I'm going all in on Him. That is faith. Friends, who has a plan B? No may panggap ti pamati. Or isyak, awan iti plan B. Awan ti plan C. No may panggap iti panakaisalakan ko kuno panagpamatik ka na Apo Isus. Pamatik ka na Apo Isus, pamatik latan kanya na, awan ti plan B. Sometimes people say, don't put all your eggs in one basket. And that may be good advice when it comes to investing your money. But it's a terrible advice for investing your soul.
Ulit ka? Don't put all your eggs in one basket. That may be good advice when it comes to investing your money. But it's a terrible advice for investing your soul. It's okay to put all your eggs in one basket if the basket is labeled Jesus Christ. Amen? Nagadudag iti napan ko ning karkararag nga ni matay kadagiti hospitals. Kan kadagiti pagtanganda. Into no dawat kadakwada damagak, if they are willing to accept and receive Jesus Christ in their lives as their personal Lord and Savior, kiti ko nati daduma, Pastor, mabaling nga inay-nayon tayo day takararag mo. Bayan naklatan iti daytoy relihiyon ko, iti daytoy pamatik. Dahil iti ko na dagiti daduma. Kat kunak nga isungbat, hanak nga agpaspasarak. Ti kayat ko, adda kumati konkreto nga pamatim iti daytoy ibagbagak. Tanoawan, awan serbi di kararag ko para kang ka. Nagyeti kun kunak. The same, kada tayo kakabsat. Awan iti plan B, awan iti plan C, iti pamati. Kana Apo Jesus. Just one. Plan A. Ano mo mabaling nga ikadkadwa, ikatkatlo, ikapkapat. Iti dayta opinion mo. Iso nga di kanta tayo tatay. Di kanta nga yan tatayo. Only trust Him. I encourage you nga mangibagang kang kanayon ti panagbiagyo. I am all in one on Jesus. I'm all in on Jesus Christ. Some years ago, at ang etikwa, agnagan ti Jos McDowell, debated a well-known Muslim fellow na ang kayo nga kagora ada kayo kakabsat nga Muslim. At one point, the Muslim tried to ridicule the Christian faith by saying that Christians are riding on the back of a crucified man. Ni Jesus Christ ituktukuyin da. Then, this preacher replied by saying, "You're right. We are riding on the back of a crucified man. And He's going to take us all the way to heaven." Hallelujah! Amen. Glory to His name. Kabalan na tayo nga idanon ni Apo Jesus sa dilangit madaydayaw ta Apo. What He started in us, He is faithful to finish. Madaydayaw tinagan na. There is good news and bad news from our text. The bad news, you have no other hope of heaven outside of Jesus Christ. Nahan mo pa nga inakseptar ti Apo iti biyag mo, kas mangisalakan ka na pom, you have no other hope of heaven outside of Jesus Christ. If you are trusting your good life or in your religion to get you to heaven, I tell you, someday you will be sadly and eternally disappointed. But the good news, those who put their trust in Jesus Christ are saved forever. Hallelujah! And that's the real meaning of the just shall live by faith. Blessed be His holy name. Only trust Him. Hallelujah. Only trust Him.
Una ni Dr. Ryrie commented that he liked one particular invitation. Iso di impatukar tayo itatay, di hymno. Because it was very biblical. He mentioned a last familiar song called Only Trust Him. Kita nyo dito title na. The title was, he said, exactly right. Only. That's the right qualification. Only. The right qualification. Trust the right action. And Him, the right object. Jesus Christ is very qualified, not overqualified. And trusting is very right action, and Him, the right object of your faith. Madaydayaw tapo. Only trust Him now. Only trust Him now. Muyo kadi nga dito nga hymno in surat ti maysa nga Methodist preacher nga agnagan ti John Stockton. A Methodist preacher, John Stockton. It became popular when Ira Sankey used it as an invitation hymn during the Moody's evangelistic campaigns in Great Britain in the 19 or 1870s. And it turns out that Sankey's thought the original words were a little too sentimental, so he changed them slightly, and Sankey's version is the one we use today. So, kunanay day, come, every soul by sin oppressed, there's mercy with the Lord, and He will surely give you rest by trusting in His word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. For Jesus shed His precious blood, rich blessings to bestow, plunged now into the crimson blood that was as bright as snow. Multitudes came to Christ while singing these words during that campaign of D.L. Moody. Anyone, anywhere, anytime can be saved. Kakabsat, this is the verse that would draw the sinner down the aisle as he came to Christ. Oh Jesus, blessed Jesus, dear, I'm coming now to Thee. Grabe. Anyone, anywhere, anyone, anytime can be saved by trusting in Jesus. And that's the good news of salvation. I said earlier that we are all in the same boat. We're all sinners, desperately in need of God's grace. And the death of Christ provides the full payment for our sins. What we could not do for ourselves, God has done for us through the death of Jesus Christ. And the only thing left is to believe in Him. Let all who heard these words take them to heart. Run to the cross. Turn from your sin. Lay down your self-will and lay hold of the Son of God who loves you and died for you. Cast yourself completely on Jesus for your salvation. If you trust in Him with all your hearts, He will not turn you away. It all comes down to 6 simple words. The just shall live by faith. That's the message we preach. That's the text that changed the world. And that all started with Habakkuk more than 2,600 years ago.
brothers and sisters, especially kada tayo nga naisalakan na niya, ngay mawat iti apo kas mangisalakan kanapunan. Let's give God a chance for us to prove that anyone on this earth who trusted in Jesus Christ, santo nga pulos nga mababainan iti sangwan ng Apo. Hallelujah. Oh God, Lord, teach us to live in our faithfulness to you, especially these days nga nakarigriga to na po iti kasasaad iti panagpamati. Nagrigat apo Diyos nga agbyag, nagrigat apo nga mangilaban iti pamati. Lord, we thank you for your words. Nasan nga pulos nga mingga nga tapno iti kasta apo Diyos, masurusuro mi nga kumamang apo ken ka, ta iti bukod mi apo, saan mi nga kabalan? We lack the courage, we lack the power, we lack the strength. My Lord, we trust in you. Ikararag ko dagitoy kakabsat. Isuda po nga simango. Ito'y adipon mo, ito'y ngaldaw. Kadagiti kakabsat apo nga makabuyan to pa ito'y nga mensahe. Help to live by faith. Blessed be your holy name. We come against all the works of the enemy in every lives, Lord, in our families, in our nation, around the world. We come against them in the name of Jesus. Even this COVID-19, we destroy in the name of Jesus. Father, I pray that you will protect your people, that we may be able to spread the good news of salvation. That trusting in you is very essential. So that, Lord, when the day comes, we'll not be in judgment, but Lord, we receive glory coming from you. Oh, glory to your name. Thank you for this great opportunity that we have heard, Lord, the message. Bendisyonama po, dagiti panagbiag mi tagdama. Tulungan da kami, Apo, that we may be able to show the world that we are the righteous people that you say. Oh, it's not by our works and by our religion or good works, but by your grace alone. We give you praise, glory, and honor. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Oh, only trust Him now. He
Yes, Lord, you will save me. You will save me. Only trust, only trust, only trust Him now. He will